Okay, Sheriff. Here they are. Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him. All right. Let's see what we got. One of you. It's got to be one of you. Well, let's get you in there then. I'm gonna need your details. You aren't going anywhere, and neither am I. Take the time and get this right. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. We're gonna need a fair record of you. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Quite a record we'll have on you. You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. It's a process, all right, but a necessary one. How you doing with that? Okay, then. Yep.
Okay, let's get a photograph. Place your palms by your chest now for me. Hold it. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens aid staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! You with the hammer? And you'll do. We need to perform a work detail out in roads. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns, and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. Then you better get on this horse. It's not much of an animal, but we haven't got far to ride. I'm sorry, but I'm going to need you to come with me. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I'm right about that.
Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. He's just up here. There's the camp. Get your horse. Come on, hitch up. This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. you're very good health. I suppose it beats dying, Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see,
You walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my Ah, shoulders. je lui ai fait son mec. Voilà, Goodbye, après for 60 now. ans, bien gâté Then par la Hawley, nature. go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. Ce perso, il And he est will beau de help loin, you, mais loin d'être better beau. than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Horley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Chez moi, c'est beau, hein. Ah, mais j'ai pas fait comme ça, je t'ai dit, j'ai pas mis les ombres en bas, moi. Hein. J'ai mis les ombres en élevé dans le deuxième carré. Hein. Les ombres, j'adhère pas, les ombres en light. C'est tout moche. Est-ce que j'ai pas adhéré Après, le reste, j'ai pas trop eu de chance. Le texture, je suis en élevé. Je suis pas en moyen. De base, j'étais en ultra et donc j'ai descendu juste d'un cran là. Et je suis à 63, 62 FPS. Ouais. C'est beau, hein, tu peux regarder le stream. Je le stream en même temps. Le stream il sera un peu plus flou. Alors, appuyez L pour accéder au menu. Ouais. Ok. Définir le lieu du camp. Ok. En fait, t'as pas le choix au début, quoi. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, Parmi tous les perhaps choix you can go to the possibles, station, je see the choisis. clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Ah, Then ils meet sont Cripps généreux. back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Par contre, en 2019, les personnages ne parlent toujours pas. Get on to Le the personnage station. principal. It's not too far. Genre, il y a déjà eu un article, enfin un sujet dessus, soi-disant, c'est pour que tout le monde puisse l'incarner, etc. Sur le cheval, mais... Ah ouais, c'est vrai, on a la vieille carne. Surtout ne pas faire F à proximité de ton cheval quand tu mets pas. Ouais,
Je voulais lui faire une caresse, le gars. Le choix, les plus beaux. Voilà. Le mitari, direct. Il a pas cherché. Il a cherché le peu. D'ailleurs, attends. On m'a dit j'étais niveau 2 que je pouvais faire des cambreux. Eh oh, arrête-toi. Nico. Il disait contrôle gauche et espace. Non, il veut pas. Hein. On a mis. T'as mis les textures en LP? Il faut que tu rebootes le jeu. Hein. Je prends pas en compte. Hein. Après avec la 1080, t'as pas de MSA réglé je pense de base aussi. T'as mis aucun. Essaye déjà. Toi de base dans le jeu, t'as regardé MSA si t'en avais? Il t'avait mis combien? 2, 4, 8? En MSA, pas en anti-crénelage? Ah bah voilà. Le premier critère ou le dernier critère? C'est simple, en bas de liste, t'as le FXAA, TAA, MSA. Tout en haut, en dessous de la texture qualité, bah, tu as le isotropique qui lui doit être en x8, ouais. Voilà. Bon. Regarde mon stream si tu veux. Avec toi et regarde. Et comme des textures élevées, ombre élevée. Sinon il y a un truc qui est tout simple. GeForce Experience. Je laisse l'optimiser, il optimise en élevé, etc. Il touche pas au petit carré des développeurs, tu vois. Je dirais même le carré des développeurs au pire, tu le laisses en verrouillé, t'essayes. Ça tourne bien, tu testes. T'avais pas beaucoup d'FPS, t'avais dit. Ouais, moi je suis à 60. Bah tu vas, premier truc que tu vas, graphisme, premier paragraphe, tout en bas, MSA, tu regardes ce que ça. Il court comme un ouf. Je suis à pas 30 secondes en même temps que toi. Paramètres. Graphisme. C'est pas dans le premier paragraphe, c'est dans le deuxième paragraphe. Et c'est le premier quand je disais là où il y a les qualités de texture, hein, forcément. Tout en bas, mais ça, moi j'en ai pas hein, pourtant. Et le jeu quand même il est bien. Est-ce qu'ils t'ont fait changer? Qui serait moche? Ben, qualité des ombres haute, qualité des ombres éloignées haute. L'anisotropique je l'ai à 8. Mais moi j'ai pas des MSA et pourtant le jeu ça va. Et fixe à A ils m'en ont mis par contre. Ah voilà c'est ça qui est fou. Qui est flou. Vas-y j'enlève le FX à A. J'espère qu'il n'y a plus le flou. Oh ouais maman, il n'y a plus le flou. Il reste un petit peu quand même. Hein. Là il y a du flou que sur les arbres. Que sur les buissons. Pourquoi? De toute façon, on est en vulcan de base. Pourquoi t'avais changé? Voilà, t'es en vulcan. Tu t'es pas mis en vulcan, il est dedans. Le chien, il est partout. On va descendre. Ça fait quoi?
T'as fait quoi? Ouais, bah oui. Ouais, ça te l'a changé directement là? Et t'as vérifié que t'as la synchro verticale de désactiver. Triple de mémoire tampon désactivé. En dessous de la synchro verticale, parce que en plus c'est quelque chose qui est juste lié à la synchro verticale. Donc voilà, désactivé. Voilà. Bon, laisse-moi voir une petite seconde. Ah ouais, hop, on commence à qualité de l'éclairage. Ah non, parce que je le sais déjà, t'as mis haute et x8 après on a mis isotrope. On est d'accord? Ah, j'ai la même chose. Pareil. Ouais. 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 Moyenne. Ouais. Ouais. Personnalisé aussi et je l'ai fait par Nvidia du coup. C'est Nvidia qui a changé ça et ils ont baissé un peu la qualité. Au cas où. Moyen. 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 Non. Non. Ouais, mais alors pourquoi ça, tu l'avais déjà dit. T'as dit 2 fois non. Ouais, t'as rajouté, t'as bigué. Descends. Vulcan. Ouais. 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 500 netteté du TAA à 100. Ah oui, excuse-moi, j'avais... Bah oui, j'avais... Je suis désolé, c'est moi qui va pas bien. Netteté... Ouais. Flou mouvement, j'ai mis non. Enlève, ça donne mal à crâne, tu verras, c'est mieux pour tout. Après, si ça joue pas sur l'environnement et que ça joue que si tu tournes, il y a certains jeux oui, il y a certains jeux non. Voilà, mais le flou mouvement, tu sais, c'est quand tu vides, quand tu vises, c'est comme GTA. Ça va être flou après, tu vois. Des fois ça bug. Truc non, 100. Et après les deux barres à fond. Moyenne, haute, moyenne, haute. Ouais, mais... Motif. Non, non. Moyenne, haute, moyenne, et ensuite fourrure haute. Ça, c'est eux qui te le donnent dans l'article. Sinon, c'est pas comme ça. Après, ils disent aussi résolution volumétrique proche et tout ça, là, ils disent moyenne, moyenne, moyenne. Pour le brouillard, tu vois. Ça leur rend le jeu un peu moins fin pour le brouillard, mais voilà. T'as la même chose, t'avais la même chose. Et là, t'as combien d'FPS, tu dis? Ah, bah redémarre, banane, je t'avais dit, redémarre. Et honnêtement, si t'as le même nombre d'FPS que moi, ça paraît bizarre, hein. T'as un i7, t'as un 1080. T'es censé avoir 10, 15, 20 FPS de plus que moi. Le silo qui regarde comment il tourne chez moi, comme il est beau. Damn you! What is your problem? Du coup, si t'aimes l'effet de flou, le FX Sarah il est bien, parce qu'il cache la misère, tu vois. Ouais, on va brancher le coco. Gare et tout. J'ai un créneau.
daughter. I heard some screams from the basement of the gunsmith. Can't even imagine. Good evening, sir. How's your luck? Thought to help talking about that boy you got killed in the road. Seems to have them all shook up. Le mec il crache par terre et tout, normal. How are things? J'aurais dû faire le gaz. Fine and dandy. Ah, des conneries quoi. En gros, c'est vraiment un jeu à faire plein de conneries. Jeu? Hello. Et tu viens You de me relancer, must, non? Ok. J'ai eu un You plantage, must be deux a plantages aussi. Harley's Mais j'ai fait, je friend. t'ai dit, des benchmarks. He's one of us. He said you also were Ah ouais? discouraged Ah, je vais la man. faire. I'm very discouraged. Disappointed Alden. That's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. Après l'article que je t'ai droppé, I tu find penses your qu'il est utile? reticence charming. Real C'est une charming. source qui a l'air crédible. Hein. By the way, I heard beaucoup you might want to earn a little money. de Well, tous les jeux. some gentlemen have been robbing our stages, and they Tombé are dessus par not hasard, part et of the après, club, j'ai if you fait- catch my meaning. j'ai fait If you plusieurs can make trucs, them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up at Blue Water Marsh. See what you can do, okay? J'ai eu Here, un viewer qui s'est by the way, incrusté et je sais même pas qui A c'est. catalog, Même the pas dit latest bonjour. issue. Just came into this armpit from a land more Dis pas civilized. bonjour. And if all Alors, on works lui a out well, dit. my colleagues and I move around these stations as needed, and all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Ah, y a un mec qui vient de se connecter là. Trop bizarre. On a un petit catalogue de proches. Et, au début, t'as fait une mission en vrai avec le camp déjà? C'est quoi comme mission? Ok, j'ai pas fait. J'ai pas fait ça. Quoi? Oh là, maintenant là? Oh, un bug. D'ailleurs, je vais quitter, je vais faire ta mise à jour. J'ai pas. Ok, chef. Il y a des textures, elles sont quand même dégueulasses sur les cheveux là. Ça, mais on n'a pas d'aimé ça non plus. Donc. Et le TAA ou le TA, et ben en fait c'est du ray tracing, je crois. Hein, où c'est des ombres en temps réel, tu vois. Temporal, je sais pas quoi, mes couilles. Et ça, je laisse soupçonner que ça prend beaucoup d'énergie, c'est ce qui est en moyen. Après, je l'avais mis en élevé, j'ai pas vu d'impact. Peut-être que ça prend rien qu'à être activé, quoi. Donc c'est juste le TA d'époque, le TAA d'époque là, qui n'était pas une vie. Vas-y, je vais quitter et je vais quitter mise à jour, c'est vrai.